Ladies and gentlemen, the Guard Commander, Chairman Honor Committee, Muhammad Asjad Zafar, requests the Honorable Chief Guest to inspect the Guard. Guard Commander, Asjad Zafar reporting. And Nazi, Guard, Prevention. The permission is granted by the Honorable Chief Guest. The escorting pilots, Cadet Muhammad and Cadet Hamza, escort him to the ranks. خواتین و حضرات، ہم یوم والدین کی اس پروقار تقریب میں مہمان خاص کی تشریف آوری کو انتہائی فخر اور امتیاز کا باعث سمجھتے ہیں. آپ کی آمد نہ صرف اس ادارے کے علم و تربیتی مرتبے میں اضافہ ہے، قومی سیاست، جمہوری اقدار اور نوجوانوں کی فکری تربیت کے میدان میں آپ کی کاوشیں قابل ستائش بھی ہیں اور قابل تقلید بھی. آپ کی موجودگی اس امر کی دلیل ہے کہ قوم کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ہمارے قومی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز ہے. ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ کے خیالات، رہنمائی اور دور اندیشی سے ہماری نوجوان نسل ایک مستحکم، باوقار اور روشن مستقبل کی تشکیل میں اپنی بنیادیں مزید مضبوط کرے گی. آج کی یہ تقریب آپ کی تشریف آوری سے منفرد، معتبر اور یادگار بن گئی ہے. The inspection of guard is over. Ladies and gentlemen, now the principal introduces the Honorable Chief Guest to the professors, adjutant, HODs, HMs, and staff officers.
Introduction of the staff is over. The principal escorts the honorable chief guest to his seat. Now, Cadet Saqib from Shehbaz house will recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی تک بھی نہ کہنا اور نہ ہی جھڑکنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عاجزی اور رحم سے پیش آنا اور ان کے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا بڑھایا. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, national anthem will be played. You all are requested to rise at your seats and uniformed personnel are requested to salute. Ishmael
Ladies and gentlemen, now the principal, Cadet College Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitara Imtiaz Military, welcomes the Honorable Chief Guest and the parents and presents the annual report. Ladies and gentlemen, the principal. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Balaval Bhutto Zardari sir, Chief Minister of Sindh, Mr. Sayyid Murad Ali Shah, Vice Admiral Mohammad Faisal Abbasi, Hilal Imtiaz Military, Commander Karachi and Chairman Board of Governors, respected ministers, eminent Petarians, distinguished guests, parents, and my dear cadets, Assalamu alaikum. Sir, on behalf of the cadets, faculty, and staff of Cadet College Petaro, I have the honor to extend a warm and most respectful welcome to our chief guest, the Honorable Mr. Balaval Bhutto Zardari. Sir, we are deeply honored by your gracious presence with us today on the occasion of the 63rd Parents' Day. Indeed, your visit adds distinction to this event and is a source of motivation and pride for our cadets. We are also thankful to Chief Minister of Sindh, Commander Karachi, and other distinguished guests for sparing their time to join us and make this day even more valuable. خواتین و حضرات، آج ہم کیڈٹ کالج پٹارو کا 63واں یوم والدین منا رہے ہیں۔ کیڈٹ کالج پٹارو نصف صدی سے زائد عرصے سے علم، نظم و ضبط اور کردار سازی کا روشن مینار ہے۔ آج کیڈٹ کالج پٹارو ایک مکمل اور مثالی اقامتی ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج سے 68 سال پہلے 1957 میں اس کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کالج نے اس عرصے میں ترقی کے مختلف مراحل طے کیے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کیڈٹ کالج پٹارو پاکستان کا سب سے بڑا کیڈٹ کالج شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں 8 ہاسٹلز، جدید اکیڈمک بلاکس، کیمبرج بلاک، ڈیجیٹل لائبریری، جدید لیبارٹریز، لینگویج و کمپیوٹر لیبز، اسپورٹس کمپلیکس، شوٹنگ رینج، سوئمنگ پول جیسی جدید سہولیات اور سبززار میدان موجود ہیں۔ کالج کو اس بات پر فخر ہے کہ اس ادارے سے فارغ التحصیل بے شمار کیڈٹس نہ صرف اپنے ادارے کا نام روشن کر چکے ہیں بلکہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور ملکی و غیر ملکی سطح پر اہم ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ان میں افواج پاکستان، سول سروسز، سیاست، میڈیکل، انجینئرنگ اور بزنس کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی شامل ہے۔ خواتین و حضرات، اس کالج کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے سابقہ کیڈٹ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کو دوسری مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کی خصوصی ہدایت پر ہی کیڈٹ کالج پٹارو میں کیمبرج سسٹم اور چائنیز کنفیوشیس کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سال صدر جمہوریہ پاکستان نے اپنے مادر علمی سے خصوصی محبت اور وابستگی کی وجہ سے کالج کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت انجام دیتے ہوئے مختلف پروجیکٹس اور کمپیوٹر لیب اپ گریڈیشن کے احکامات جاری کر کے اس ادارے کی ترقی کو نئی جہت عطا کی۔ بورڈ آف گورنر کے اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے صدر پاکستان نے کیڈٹ کالج پٹارو کی علمی و ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے اسے مستقبل کی ایک درخشاں امید قرار دیا۔ عزت مآب جناب آصف علی زرداری کی اپنے مادر علمی سے محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کالج ایڈمنسٹریشن کو کالج کے کیڈٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکالرشپ پروگرام کے آغاز کی ہدایت کی تھی، اور الحمدللہ
2026 کے تعلیمی سال سے انشاءاللہ ہم نے اسکالرشپ کا پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس ادارے کے اسکالرشپ کو ہم نے ادارے کے سابقہ کیڈٹ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے نام سے منسوب کیا ہے۔ خواتین و حضرات، معیاری تعلیم، شخصیت سازی اور کردار کی تشکیل ایک نہایت اہم اور عظیم فریضہ ہے۔ الحمدللہ کیڈٹ کالج پٹارو کے اساتذہ اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی، بھرپور جذبے اور احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، پھر بھی کیڈٹ کالج پٹارو میں کیڈٹس کے لیے سہولیات اور کالج کے تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس بہترین تعلیمی سہولتیں اور ایک سازگار ماحول موجود ہے جو معیاری تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ بات بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کیڈٹ کالج پٹارو کی کامیابی کا یہ سفر حکومت سندھ، پاکستان نیوی، ہیڈ کوارٹر کونکار اور پٹارین ایسوسی ایشن کی حمایت سے ممکن ہوا ہے۔ میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ یہاں پر میں خاص طور پر چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے پچھلے سال ہمیں 1.5 میگا واٹ سولرائزیشن سسٹم کا اپروول دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اخراجات میں بہت کمی آئی ہے۔ خواتین و حضرات، میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیڈٹ کالج پٹارو میں 3 مختلف تعلیمی بورڈز کا نصاب بیک وقت پڑھایا جاتا ہے۔ ان میں حیدرآباد بورڈ، فیڈرل بورڈ اور کیمبرج انٹرنیشنل سسٹم شامل ہیں۔ کیڈٹ کالج پٹارو نے اپنی سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی تمام بورڈز میں بہترین تعلیمی نتائج حاصل کیے ہیں۔ حیدرآباد بورڈ کے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں 116 کیڈٹ شریک ہوئے، جن میں 77 کیڈٹس نے A1 گریڈ جبکہ 39 نے A گریڈ حاصل کیا۔ اسی طرح حیدرآباد بورڈ کے 12ویں جماعت کے نتائج بھی عمدہ رہے، جن میں 27 کیڈٹ شریک ہوئے اور تمام کیڈٹس نے کامیابی کے ساتھ امتحان پاس کیا۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کیڈٹ کالج پٹارو نے اس سال فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 5.5 CGPA حاصل کر کے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی سندھ میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ اس میں 27 میں سے 14 کیڈٹس نے A1 گریڈ اور 13 نے A گریڈ حاصل کیا۔ حیدرآباد اور فیڈرل بورڈ کی طرح کیمبرج انٹرنیشنل سسٹم کے O اور A لیول کے امتحانات بھی ہمارے کیڈٹس کے نتائج 100% رہے۔ اس سال کلاس O2 میں 19 A سٹار اور 50 A گریڈ حاصل ہے، اور کلاس O3 میں 35 A سٹار اور 60 A گریڈ آئے۔ اسی طرح A لیول کے امتحانات میں کلاس 2 نے بھی کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ چینی زبان کی تدریس کیڈٹ کالج پٹارو کا ایک مستقل حصہ بن چکی ہے، 2025 میں کیڈٹ عبد الباسط نے عالمی سطح پر جونیئر کلچرل ایمبیسڈر ایوارڈ حاصل کیا، اور پٹارو کے چائنیز کنفیوشس کلاس روم کو ایکسیلنٹ آرگنائزر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کالج کے سابقہ کیڈٹ فرحان علی خان سچوان چائنیز یونیورسٹی کی بہترین طالب علم اسکالرشپ کے ذریعے سول انجینئرنگ ڈگری کے داخلہ کے حقدار پائے ہیں، اور ہر سال ہمارے 5 کیڈٹس چائنا میں سمر کیمپ کے شرکت کے لیے جاتے تھے، مگر ہماری کارکردگی کو دیکھ کر اس سال 30 کیڈٹس نے سمر کیمپ میں شرکت اختیار کی۔ اس کے علاوہ
کیڈٹ محمد فرقان نے چائنا میں 18ویں چینی برج مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ایوارڈ اور 6 ماہ کی اسکالرشپ حاصل کی۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کیڈٹ کالج پٹارو پاکستان کے ان چند اہم اداروں میں شامل ہے جہاں کھیلوں کی سرگرمیاں بڑے جوش و خروش، عالمی معیار اور اصولوں کے مطابق منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا میں کھیلے جانے والے تقریباً تمام کھیلوں کے مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ مقابلے کالج کے تمام ہاسٹلز کے کیڈٹ کے مابین کرائے جاتے ہیں، جن میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، شوٹنگ، باسکٹ بال، سوئمنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس سال کیڈٹ کالج پٹارو نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انٹر کالج سپورٹس چیمپئن شپ کی میزبانی کی، جس میں کیڈٹ کالج سانگڑ، ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد اور کیڈٹ کالج کراچی نے شرکت کی۔ اس مقابلے میں مختلف کھیلوں کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے کیڈٹ کالج پٹارو نے چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی۔ ہمارے کیڈٹس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے منعقدہ کرکٹ ٹیم کی انڈر 17 کے انتخابات کے لیے بھی شرکت کی اور ضلع انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے کرائی گئی میراتھن ریس میں بھی ہمارے 25 کیڈٹس نے حصہ لے کر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے کیڈٹس نے مختلف نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی کا بھی مظاہرہ کیا۔ اس سال بھی ہمارے کیڈٹس مختلف کالجوں کے تقریری مقابلوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیڈٹ سراج نے کیڈٹ کالج سانگڑ میں انگلش تقریری مقابلے میں اپنی دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں مضمون نویسی کے مقابلے میں کیڈٹ معیز نے بھی دوسری پوزیشن حاصل کی اور کیڈٹ کیپٹن حسین عباس نے کیڈٹ کالج بختاور نواب شاہ میں تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے اعزازی شیلڈ اپنے نام کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں اپنے اساتذہ اور ملازمین کی انتھک محنت، جذبے اور کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور والدین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ میں اس موقع پر جناب ملک اسد سکندر صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں، کیونکہ کالج کی کچھ زمین پر غیر قانونی تجاوزات کا کام چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پرسنل انٹرسٹ لے کر اس کام کو ہمیں رکوانے میں ہماری مدد کی ہے۔ اور میں کمشنر حیدرآباد اور ڈی سی جامشورو کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے کیڈٹ کالج پٹارو میں بہت جلد نئی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہاں پر میں کلاس 1975 اپنے ایکس کیڈٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جدید طرز کے مطابق ہمیں پیڈل کورس تحفے میں عطا کیے۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی، سی ٹی اے، کالج کے محترم وکیل جھمٹ جھیٹانٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں ہر وقت مدد اور سہولیات فراہم کی۔ آخر میں کیڈٹ احمد اوان کو بیج آف آنر حاصل کرنے پر، سابقہ کیڈٹ عبد الحنان کو اسٹرک آف آنر حاصل کرنے پر اور سابقہ کیڈٹ محمد نہال امیر کو بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کرنے پر، جبکہ لیاقت ہاؤس کو تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے پر اور لطیف ہاؤس کو غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیل کے میدان میں شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ پیرنٹس کے لیے یہ جو آج آپ کے سامنے کھڑے سفید لباس میں ملبوس گارڈ، پلاٹون اور بینڈ میں شامل باعتماد کیڈٹس کھڑے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح یہ کھڑے مانند نہایت مطمئن اور جوش و جذبے کے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے باقی کیڈٹس بھی جو کچھ دیر بعد آپ کے سامنے پی ٹی، جمناسٹک، گھڑ سواری اور چائنیز کا مظاہرہ پیش کریں گے۔
मैं चाहूँगा आप तमाम वालिदैन इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि आपकी दादो तासीर इनके लिए हौसला मजीद बुलंद करेगी और इंशाल्लाह कल इन्हीं बच्चों ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है. In the end, I am once again thankful to our honorable chief guest, Mr. Balaval Bhutto Zardari, Chief Minister of Sindh, Sayyid Murad Ali Shah, Malik Asad Sikandar Saab, Commander Karachi, all other distinguished guests and all of the parents for their presence, which has made this event a source of pride. Pakistan, Zindabad, Cadet College Petaro, Paindabad. Ladies and gentlemen, now it is the turn of the prize distribution ceremony. The parade commander cautions the prize winners to fall out. Ladies and gentlemen, as you can see, the prize winners march out from their respective houses to assemble in front of the guard. They are indeed the shining stars of our college. We are extremely proud of them, for they have excelled in all the fields, such as academics, sports, and co-curricular activities. It is indeed a day of immense happiness and excitement for them and their parents, as well to see their sons standing with distinctions. The glow of pleasure on their faces is vividly visible. They possess an inviolable pride, making their parents' dreams come true. They really deserve the honor of countless congratulations for them and their parents. ख़वातीनो हज़रात, अब आप देख सकते हैं कॉलेज गार्ड के सामने लेवल पार्टी अपनी जगह ले रही है. लेवल पार्टी की क़यादत कैडेट शुमाइल अहमद और कैडेट अब्दुल कयूम कर रहे हैं. इस पार्टी में शुमार 5 कैडेट्स हैं. ये हैं कैडेट अब्दुल वासियो, कैडेट अब्दुल अजीज़, कैडेट हसनैन, कैडेट एहसन और कैडेट मुसैब अली. टेबल पर सजी ट्रॉफी चैम्पियंस ट्रॉफी कहलाती है, जो चैम्पियन हाउस को दी जाती है. चैम्पियन हाउस का तयन पूरे तालीमी साल में मजमूई तौर पर निसाबी, हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया करदगी दिखाने और नज़्म व ज़ब्त की पासदारी में दीगर हाउसेस से फ़ौक़ियत की बुनियाद पर किया जाता है. ये अज़ाज़ात इन कैडेट्स को अता किए जाते हैं जो पूरा साल तमाम शोबों में बेहतरीन करदगी का मुजाहरा करते हैं. कैडेट कॉलेज पेटारो में हर साल के तालीमी कैलेंडर में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों को पूरे साल में बड़े मजबूत अंदाज में मुरतब किया जाता है. Ladies and gentlemen, now I would request the worthy chief guest to give away the awards and prizes. First of all, ladies and gentlemen, badge of honor. This year, the badge of honor goes to Cadet Muhammad Ahmed of Liaquat House for his overall extraordinary performance up to SSC level. He is to receive badge of honor. Best Sportsman. This year, the Best Sportsman award goes to
ex-cadet captain Mohammad Nihal Amir of Liaquat House for his overall extraordinary performance in sports. He is to receive the award of Best Sportsman for the year 2024-2025. Stick of Honor. Ladies and gentlemen, now the highest award, Stick of Honor, goes to ex-cadet Abdul Hanan of Shehbaz House. He receives Stick of Honor. House Shields. Ladies and gentlemen, House Shields are the field of academics, sports and co-curricular activities. The shield for academics won by Liaquat House. The Housemaster, Assistant Professor Salimuddin Niazi is requested to accompany his cadet captain, SLC, and House PO to receive the shields from the Honorable Chief Guest. The shield for sports and co-curricular won by Latif House. The Housemaster Assistant Professor Jaydev Suthar is requested to accompany Sports Cadet Captain, SLC, and House PO to receive the shields from the Honorable Chief Guest. Shield for sports. Shield for co-curricular activities. Now, ladies and gentlemen, the trophies for the overall best performance towards the general championship. First, the runners-up trophy. The runners-up trophy goes to Shehbaz House. The Housemaster, Mr. Muhammad Ali Sumro, is requested to accompany Chairman Honor Committee, Cadet Captain, SLC, and House PO Faisal to receive the trophy from the worthy Chief Guest. And finally, ladies and gentlemen, the biggest award of the year, Champions Trophy, and the champion house of this year is Latif House. The Housemaster Assistant Professor Jaydev Suthar is requested to accompany Chief Cadet Captain Abul Hassan, his Cadet Captain, SLC,
and House PO Havaldar Harun to receive the trophy from the Honorable Chief Guest. Ladies and gentlemen, this is the end of prize distribution ceremony. Ladies and gentlemen, now the parade commander cautions the Proficiency banner party to move forward. This year, Latifians are the champions. The Honorable Chief Guest presents the Proficiency banner. Ladies and gentlemen, you can see the Proficiency banner party turns round and now move towards its position. Now, Cadet Shayan holds the Proficiency banner and he is the party commander. Behind him is another party commander, Cadet Behzad. With them are the 4 Rifle Squad cadets. These are Cadet Kashan, Cadet Ismail, Cadet Munib, and Cadet Ahmad Sultan. Now, the parade commander cautioned the platoon commanders to give General Salam. Ladies and gentlemen, now you can see the banner party moving into position for the march past, while the platoon commanders salute the banner. ख़वातीनो हज़रात, बैनर पार्टी तमाम हाफिज़ के सामने से होती हुई अपनी मुकर्रर जगह की जानिब बढ़ रही है, जिसकी क़यादत कैडेट शायान और कैडेट बेहज़ाद खान कर रहे हैं। इनके हमरा 4 राइफल स्क्वाड कैडेट्स कैडेट अहमद सुल्तान, कैडेट इस्माइल, कैडेट काशान और कैडेट मुनीब खान हैं।
سروں پہ سایہ فگن کرم کی عجب ردا ہے یہ میرا پرچم، خدایا اس کو بلند رکھنا میری حیا ہے یہ میرا پرچم، جو زندگی ہے تو اسی کے دم سے، جو جان دیں تو اسی کی خاطر، میری بقا ہے میری وفا ہے میری دعا ہے یہ میرا پرچم، یہ میرا پرچم۔ Platoon commanders! Picture! One! Bread! Hassan! March! Ladies and gentlemen, now I would request the worthy principal, Cadet College Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sidara Imtiaz Military, to present traditional gift and college souvenirs to the Honorable Chief Guest, Balavel Bhutto Zardari, Chairman, Pakistan People's Party. Now the principal presents the gift of Topi and Ajrak to Sayyid Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh.
Finally, the principal presents the gift of Topi and Ajrak to Commander Karachi, Chairman Board of Governors, Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilale Imtiaz Military. Ladies and gentlemen, now the chief guest, Belaval Bhutto Zardari, Chairman Pakistan People's Party, addresses the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Respected principal, distinguished faculty, honored guests, proud parents, and above all, the cadets of Cadet College, Petaro, Assalamu alaikum. It is an honor for me to join you today on this proud and defining occasion. Today, you stand at a moment that will remain with you for the rest of your lives. Years from now, when titles change and paths diverge, you will still remember these grounds, because this is where discipline became identity and responsibility became instinct. Not everyone who enters Petaro completes this journey, but you did. That alone tells us something important about you. Cadet College Petaro is not merely a place of education. It is a crucible. It demands more from its cadets than comfort allows. It teaches that excellence is not inherited, excuses are not entertained, and leadership is earned one discipline at a time. This institution also holds personal meaning for my family, as my father, President Asif Ali Zerdari, once stood where you stand today. It is the education that he received here at Cadet College Petaro that allowed him the distinction to serve as the only civilian to have been elected to the office of president twice. It is the education that he received here that allowed him to experience both the ups and the downs of Pakistani politics. For while he has been elected president twice, he also has the distinct honor of having spent 13 and a half years as a political prisoner in Pakistan. And I'm sure it was the fortitude that he learned here at Cadet College Petaro that allowed him to endure some of the most testing times of his life. But this ceremony is not about history or heritage. It is about you and the future you are now entrusted with. Here you learned that discipline is not punishment, it is freedom. Freedom from chaos, freedom from doubt, and freedom to lead when others hesitate. The uniform you wore was never meant to elevate you above others. It was meant to remind you
that leadership is heavier than privilege because it carries responsibility, accountability, and sacrifice. Today, Pakistan stands at a crossroads familiar to every generation before you. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. But let me say this with complete confidence. Pakistan has never lacked courage, Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. But let us remember something equally important. A nation's strength is not measured only by the power of its weapons, but by the strength of its character. The Pakistan of tomorrow will be built by those who choose integrity over shortcuts, service over self-interest, and courage over convenience. Some of you will go on to wear the uniform of our armed forces. Others will serve Pakistan in classrooms, laboratories, courtrooms, boardrooms, and public offices. Your paths may differ, but your duty does not. Whether you wear a uniform or a suit, remember this: service to Pakistan is not a career choice, it is a lifelong commitment. Pakistan does not suffer from a lack of talent. It suffers only when talent forgets its purpose. I urge you never to let success distance you from humility or ambition silence your conscience. Lead not with arrogance, but with example, not with noise, but with resolve. Sindh has always stood at the heart of Pakistan's story, a land of vision, sacrifice, and courage. And institutions like Cadet College, Petaro, ensure that Sindh continues to give this country leaders forged in discipline and guided by principle. As you march forward from this parade ground into life, carry these truths with you. When the path is unclear, choose integrity. When the pressure is heavy, rely on discipline. When the nation calls, answer with courage. May your actions honor your parents and teachers. May your leadership strengthen Pakistan. And may you always remember that the greatest title you will ever hold is servant to the people of Pakistan. Congratulations, cadets. May you serve Pakistan with honor, courage, and unwavering commitment. Pakistan Zindabad. I thank you. Oh! Char! God, Commodore! God! Up! Ladies and gentlemen, now the parade commander orders the parade to raise the slogans for the Honorable Chief Guest, Balaval Bhutto Zardari, Chairman, Pakistan People's Party. Parade! Memorial Kusi, Chairman, Pakistan People's Party, Balaval Bhutto Zardari के लिए कौन नारा देगी? नारा तकबीर! नारा तकबीर!
and gentlemen, now the parade commander, Chief Cadet Captain Abul Hassan, proceeds to the dais to seek the permission from the Honorable Chief Guest for the march past. Stop! Parade commander! Abul Hassan reporting. Ijazat ho! Parade Ramishre. Stop! The permission is granted by the Honorable Chief Guest. And now, the parade commander cautions the parade to make the formation for the march past. Parade! Dasar! Rasti Kalman! Sahit Chalge! Bis Kalam! Darwani Fasa! Azadi! God! Aage! Parade! Take Katara Tara Firinge! Dale! Par! Ladies and gentlemen, with the beat of the drum, you can see all the appointment holders taking their respective positions for the march past. The college guard leads the parade, while the rest of the squads follow it one by one under the command of the respective cadet captains. They are all synchronizing their steps in order to get ready for the march past. हाजरीन महफिल, अब तरतीबवार कैडेट्स मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। इस सिलसिले में कॉलेज गार्ड सबसे आगे होगी, जबकि बाकी हाउसेस अपने अपने कैडेट कैप्टन की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। The Guard Commander, Chairman Honor Committee, Muhammad Asjad Zafar, cautions the Guard. Ladies and gentlemen, the College Guard is the contingent of the selected cadets from all 8 houses. As you see, they march smartly with the beat of the drum, with the perfect timing and complete coordination of their steps. Such a graceful march speaks volume of the discipline of their body and mind, which is an indispensable element of a true soldier. Their every single step yearns for the great cause of the country. These refined steps are certain to play their role in making this nation a citadel of prosperity and happiness. This magnificent display of the parade is the result of a plenty of practice and continuous hard work by the cadets and the drill instructors. No doubt, the credit of this marvelous display goes to the instructors. The Guard Commander, Chairman Honor Committee, Muhammad Asjad Zafar leads the Guard. Behind him come 2 div commanders, Cadet Uzair Ahmed and Cadet Fasi. Cadet Muzammil holds the national flag, and Cadet Hassan holds the college flag. Behind them are 4 rifle squad cadets. These are Cadet Saim, Cadet Ayan, Cadet Gibran, and Cadet Faratullah. Cadet Zulfikar leads the party. Behind him are 2 other party commanders, Cadet Fakhrullah and Cadet Abdullah. मुअज़्ज़िज़ सामाईन, कैडेट कॉलेज पटारो महज सिकेदारा नहीं, ये एक तरबियत का है। ये तरबियत का हिम्मत आला की, ये तरबियत का जिस्मों के उड़ान की, ये तरबियत का है बड़े बड़े ख्वाब देखने की,
اور پھر ان کو حقیقت کے قالب میں ڈھالنے کی. یہ تربیت گاہ ہے اپنے اقدار سے محبت کی، اپنے شعار کی پاسداری کی. یہ تربیت گاہ نفرتوں کو محبت کے ہنر سے بدلنے کی. یہ تربیت گاہ ہے ہم آہنگی، رواداری، یکجہتی جیسی عظیم انسانی خصوصیات پروان چڑھانے کی. ہاں یہ تربیت گاہ ہے، یہ درس گاہ ہے، یہ کیڈٹ کالج پٹارو ہے. یہاں گفتار اور کردار میں، زبان اور بیان میں، اعمال اور افعال میں وطن کی خوشبو انڈیلی جاتی ہے. اپنی وٹی سے وفا کا سبق ازبر کرایا جاتا ہے. یہاں کے ایک ایک کیڈٹ کا جذبہ اس شعر کی عملی شکل ہے. سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے. جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے. سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو. Ladies and gentlemen, you are all requested to rise at your seats in honor of the national flag. A uniformed personnel are requested to salute the national flag. خواتین و حضرات، کالج گارڈ مارچ کرتی ہوئی سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہی ہے. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے کالج گارڈ کا چاکو چوبند دستہ قدم سے قدم ملا ہے. کالج بینڈ کی دھن میں سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے مارچ کرتا ہوا آ رہا ہے. اس دستے کی قیادت گارڈ کمانڈر چیئرمین آنر کمیٹی محمد عزت کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ ڈف کمانڈر کیڈٹ فصیح حمیر اور کیڈٹ عزیر ہیں. The guard salutes the honorable chief guest. قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی. وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، کسی کو گھر اپنا جلانے نہ دیں گے. Ladies and gentlemen, here comes the parade commander, Chief Cadet Captain Abul Hassan. Behind him comes the sports cadet captain Rehan Rao. Behind them comes the champions of the year, the Latif House. Cadet Captain Khakan Khalid commands the house, while senior leading cadet Abdullah comes behind him. Cadet Shayan holds the Proficiency banner, and Cadet Behzad comes behind him. Cadet Sufyan holds the house flag, along with two rifle squad cadets, Cadet Saqib and Cadet Hasnan. حاضرین محفل، اس سال کے چیمپئن لطیف ہاؤس کے شاہینوں کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. اس کی قیادت کیڈٹ کیپٹن خاکان خالد اور ان کے ہمراہ سینئر لیڈنگ کیڈٹ عبداللہ کر رہے ہیں. وطن کی راہوں میں بن کے رہبر، جو آ سکو تو یہاں پہ آنا. صفے ادو میں قہر کا منظر، دکھا سکو تو یہاں پہ آنا. ہماری منزل لہو کا دریا، ہمارا ایمان رضائے خالق. خدا کے شعر و قدم تم ایسے، جما سکو تو یہاں پہ آنا. Behind them comes Shehbaz House, which are the runner-ups this year. Cadet Captain Abdul Rashid commands the house. Behind him is the senior leading cadet Hamid Sarfaraz. Cadet Abdul Rahman holds the house flag, along with two rifle squad cadets, Cadet Ali Sher and Cadet Hassan Tariq. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے اس سال کے رنر اپ شہباز ہاؤس کے چاکو چوبن کیڈٹس کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. This year, such allows has secured the third position. Cadet Captain Hussain Abbas commands the house. Senior leading cadet Hamad Hussain follows him. Cadet Ayan holds the house flag, along with two rifle squad cadets, Cadet Tahir and Cadet Taha. بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدانوں سے پسپائی کی عادت ہی نہیں. اور سائے بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں،
دشت کربل ہو تو ابن علی ہوتا ہوں. This year, Jinnah House stood fourth. Cadet Captain Taha Mudassir commands the house, while senior leading cadet Lutfullah follows him. Cadet Haider holds the house flag along with 2 rifle squad cadets, Cadet Tahir and Cadet Zohaib. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے جناح ہاؤس کے چاکو چوبن کیڈٹس کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر عہد میں توڑا ہے رعونت کا طلسم، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے. This year, Qasim House stood fifth. Cadet Captain Furqan leads the house, and senior leading cadet Tasadduq Hussain comes behind him. Cadet Abdul Rahman holds the house flag along with 2 rifle squad cadets, Cadet Siraj and Cadet Hasibullah. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے قاسم ہاؤس کے باہمت کیڈٹس کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا. This year, Iqbal House stands sixth. Cadet Captain Adil commands the house, and senior leading cadet Hassan comes behind him. Cadet Khizr holds the house flag along with 2 rifle squad cadets, Cadet Hassan and Cadet Ghulam Qadir. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے اقبال ہاؤس کے باہمت کیڈٹس کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. جب دھرتی ماں نے یاد کیا لبیک دیوانے چل نکلے، اس پاک وطن کی مٹی پر ہم جان لٹانے چل نکلے. This year, Ayub House stands seventh. Cadet Captain Zakir Hanif commands the house, while senior leading cadet Amir comes behind him. Cadet Anas holds the house flag along with 2 rifle squad cadets, Cadet Hanan and Cadet Shayan. حاضرین محفل، اب آپ کے سامنے ایوب ہاؤس کے چاکو چوبن کیڈٹس کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. وطن کی عظمت کوہن دکھا دو اس جہاں کو، پھر بدل دو اپنی ٹھوکروں سے گردش زماں کو، پھر ہلا دو زمیں کو، پھر جھکا دو آسماں کو، پھر برنگے ابر نارزن بڑے چلو بڑے چلو. Last but not the least, here comes Liaquat House. Stands 8th this year. Cadet Captain Saad commands the house. Senior leading cadet Aram Shehzad comes behind him. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. Ladies and gentlemen, here comes the naval ceremonial band, beautifully clad uniform. They are led by Master Chief Petty Officer Shahid Mumtaz. With them is the college band, led by College Band Commander Bilal Numan. Behind him are 3 div commanders, Cadet Atif, Cadet Faiz and Cadet Hassan. نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. And now, the 4 pilots salute the dice. They are Cadet Mehdi, Cadet Hamza, Cadet Abrar and Cadet Muhammad. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. And now, in the silent act, pilot cadets Hashir and Abdullah salute the dice. The gliders make a powerful fly past, rushing through the air with precision and force. The surge of wind and sound marks a thrilling conclusion, leaving the audience inspired and awestruck.
Ladies and gentlemen, this is Cadet Canon of class 9th with you for PT display. PT commander, Sardar of Ayub House, proceeds to the dais to seek permission from the worthy chief guest. The permission is granted by the worthy chief guest. PT cadets were trained by Petty Officer Israr, Fayaz and Gulsher. Ladies and gentlemen, you just witnessed our senior cadets marching before you. Now is the turn of our junior cadets to exhibit their talents. They have prepared some wonderful items of PT display to entertain their distinguished guests. These little angels are going to put you in the world of rhythmic colors and patterns. Ladies and gentlemen, the PT display is a very important event of the Parents' Day. It was introduced in Pakistan in the SAF Games in the year 1989. The aim of PT display is to show the teamwork, collaboration and collective strength. Welcome to CCP. Ladies and gentlemen, the junior cadets are now taking their position for their first formation. They have formed Welcome to CCP, Welcome to Cadet College Petaro. Saluting exercise. The saluting exercise. In this exercise, cadets will show the mark of respect for the Honorable Chief Guest. Belly booster. The next exercise is belly booster. The cadets touch their bellies with their hands in complete synchronization. Three-man pattern. Now, the cadets will take their position for their next exercise, which is three-man pattern. Cadets will move their arm upward and forward while clapping over their heads. Ladies and gentlemen, now they stretch their arms at both sides as the bird open their wings before their flight and will clap over their heads. Ladies and gentlemen, sit stand one by one with house color. For the next formation, they are positioning themselves
Now they sit and stand one by one with cloth of their respective house color. They practice it with passion for this flawless timing and rhythmic creation. It seems that they are creating waves in the ground before the eyes. It's a really wonderful sight. Please give them a huge round of applause. Sit, stand both sides with cloth. And now, with the same formation, one outer side will stand while the inner side sits. Flower formation. Now they are getting ready for a beautiful formation. And they have formed the flower. You can see a huge blooming flower with glittering petals of different colors spread on the ground. Please give them a huge round of applause. Self-defense. Now, our junior cadets will take the position for the next exercise, which is self-defense. This is an initial exercise for self-defense. In this exercise, cadets will punch forwards and upwards with a wide roar of their spirits. Eight circles. Now, our junior cadets form 8 circles. They have clothes of their respective house colors in their hands, and they sit and stand one by one with perfect timing and create a beautiful spectrum. Exercise with colorful rings. And now they are going to take you in the world of rhythm and shining colors. They are going to collect the rings. Now you can see colorful and shining rings in their hands. This is called Kalak Thanak in Korean. These proud patriots are coming towards their respective position. From this beautiful march of theirs, it seems as if the courageous army is proceeding to conquer the battlefield.
This army of the young minds is also ever ready to defend their country. Toe touching. Now they touch their toes with the rings. Just look at the game of crystal sparkling of different colors. It's really amazing. It's exciting and soothing to one's eye. How really, John Keats has said, a thing of beauty is a joy forever. Side by side. Next, kids will move their arms side to side with the rings in their hands. How beautiful it looks like. The joyous glittering of the ring is making the environment lively and fresh and rejoicing the very hearts with the feeling of bliss and harmony. Ladies and gentlemen, with this, our PT display comes to an end. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Cadet Ahmed Bahawal of Class O1 and this is Cadet Mohsen of Class O2 with you for the gymnastic commentary. Ladies and gentlemen, now the gymnastic team captain, Cadet Mas of Shabazz House, will proceed to the dais to seek the permission from the Honorable Chief Guest. You can see the two contingents of cadets coming in front of the dais. Gymnastics is a sport. The permission is granted by the Honorable Chief Guest. Instructors who train the cadets are Petty Officers Ishfaq, Hassan and Fayaz. Ladies and gentlemen, the gymnastic team captain is Cadet Maaz of Shabazz House. He is a notorious cadet of this institution. He secured 90% in his SSC2 board examination. And vice captain is sports cadet captain Rao Rehan. First of all the cadets will make a formation to welcome our distinguished guest. Their formation is the proof of their teamwork, trust and balance. This shows their passion, interest and integrity to learn and practice, to present the best of their learning. Now you can see they are balancing on bike to salute the distinguished guest. What a marvelous performance put in by these cadets. I request the respected audience to please put your hands together. Chain hello back. First of all, Captain Mas, Cadet Hasib, Cadet Anas, Cadet Mustafa, Cadet Muhammad, Cadet Shayan, Cadet Monis, and finally Sports Cadet Captain Rao Rehan. What a beautiful performance.
Reverse hello back. Now the reverse hello back. The cadets are Captain Mars. What a perfect landing. Cadet Hasib. Amazing. Cadet Monis. Perfect. And finally, Sports Cadet Captain Rao Rehan. Wow, what a landing. Please put your hands together for their remarkable performance. Triple cross dive. In this event, our 3 cadets dive over the vaulting bar simultaneously. First comes Sports Cadet Captain Rao Rehan and team. What a perfect landing. Now Cadet Hasib and team. Perfect. Now Cadet Monis and team. Perfect. And finally, Captain Mars. What a great performance put in by these cadets. Scissors. Here comes chant of scissor performed by Cadet Hasib. First comes Cadet Hasib. Wow. Cadet Monis. What a perfect landing. Cadet Monis. Sports Cadet Captain Rao Rehan. Please put your hands together for their remarkable performance. Combined agility. Now the cadets will perform first to perform is pair roll. Please give them a huge round of applause. Now it's turn of dive roll. Please put your hands together for their remarkable skills. Next group of cadets will perform back roll. Please give them a big hand. Now they are performing combined events, headstand and hand walk. Wow, what a performance! Please put your hands together for their remarkable skills. The bridge walk and tiger balance. Let's cheer up for their commendable performance. No doubt their hearts are filled with passion. And finally, they will perform cartwheel. What an awesome show! I request the respected audience to please put your hands together for their remarkable performance. Somersault on vaulting box. The next event is somersault on vaulting box. First to come is Cadet Hasib. Perfect landing. Cadet Monis. Excellent. Cadet Monis. What a performance. And finally, Sports Cadet Captain Rao Rehan. What a beautiful performance. Great. Cadet Fahad forms the bridge and now first player to attempt this event is Cadet Hasib, Cadet Sarib. Now
Cadet Monis and Cadet Mohammed. And in last, Sports Cadet Captain Rao Rihan and Abdul Samad. Outstanding landing. Parallel bar. Now the cadets will perform flip at 45 degrees. The cadets are Cadet Sarib and Cadet Shayan. Perfect. Cadet Hasib and Cadet Monis. What a marvelous show. For the next performance is shoot under the bar. Performing cadets are Cadet Mustafa, Cadet Ali. Wow, what a performance. Please put your hands together. Next are Cadet Hamad, Cadet Arif and Cadet Sarib. Perfect landing. Next performance is shoot and under the bar. The cadets are What a Cadet beautiful Monis and Cadet performance. Hasib. Then comes Cadet Arif, Cadet Mohammed and Cadet Anas. Excellent. Dive roll through fire ring. Now is the time for the fire ring event. Jumping through fire really needs courage, but our cadets are trained in such a manner that fear does not come in your way. And now you can see the rings are set on fire. Our 3 cadets will jump through in each turn. First to come is Cadet Abdullah and team. A real Perfect act of landing. value. Now comes Sports Cadet Captain Raurihan and team. Wow, amazing. Cadet Monis and team. Perfect. Somersault on mattress. This performance is performed by Cadet Mushtaba. Excellent. Cadet Abbas. What a perfect landing. Cadet Hamad. Beautiful performance. Next comes Cadet Hasib. Wow. Cadet Fahad. Beautiful. Cadet Ahmed. What a marvelous show. Cadet Anas. Excellent. And Cadet Monis. In last, Perfect. Sports Cadet Captain Raurihan. What an awesome show. Hats off for their remarkable performance. Head and handspring. Here comes the cadets to show their skills. The cadets are Cadet Monis and Cadet Mushtaba. Perfect. What a performance put by these cadets. Now Cadet Hasib is to perform combo spring. What a marvelous performance. Bike event. In this event, 8 cadets will lie down on the ground while a bike will run over their course. The cadets are Cadet Abdul Samad, Cadet Tawheed, Cadet Zishan, Cadet Yaqub, Cadet Ayas, Cadet Arif, Cadet Sarif, and Cadet Tariq. No doubt their hearts are filled with passion. I request our respected audience to please put your hands together. Fish vault. In this event, the cadets jump like fish leaping out of water. Here comes Sports Cadet Captain Raurihan. Perfect landing. Cadet Hasib. What a marvelous performance. Cadet Fahad.
Amazing! Cadet Shayan. Perfect landing! Cadet Mohammed. Wow! Cadet Anas. What a marvelous Now comes performance! Cadet Abdul Samad. What a In perfect last- landing! In last, Cadet Monis. Please give them a huge round of applause. Ladies and gentlemen, in the last, the gymnastics team comes to perform a journal salam in order to salute the guest. Wow, what a marvelous show! I request the respected audience to please give them a huge round of applause. Ladies and gentlemen, this is the end of gymnastics show. Now I hand over the mic to Cadet Zain Ali for the further proceedings. Ladies and gentlemen, this is Cadet Zain Ali from Oman for Chinese Kung Fu. Cadet Furqan, commander of Chinese Kung Fu, takes permission from the Honorable Chief Guest. Translation. Respected Chief Guest, I am Furqan, the commander of Chinese Kung Fu. Please permit us to start Chinese martial art performance. Permission is granted by the Honorable Chief Guest. Commander Furqan is a distinguished cadet with many achievements in Chinese Kung Fu. He has represented Pakistan and Cadet College Petaro in the 18th Chinese Swiss competition held in China and was appreciated for his skills and achievements. Cadet Hasnan and Cadet Adil are performing the right Red Lion dance, while from the left, Cadet Moiz and Cadet Ahad are performing Yellow Lion dance. You can see two contingents of the cadets are coming in front of the dais. Behind them are two national flag holders. Cadet Murtaza holds the national flag of China. Cadet Muhammad Faiz holds the national flag of Pakistan. Now, Vice Commander Haq Nawaz, Cadet Alian are going to perform nunchucks and Commander Furqan will play with stick while spinning it around his arms. In
Chinese Kung Fu, stick fighting is commonly referred to as Gunshu, which translates to cudgel or staff art, typically made of wood for strikes, blocks, sweeps and thrusts. The staff is often considered the father of all weapons. Nunchucks, originally developed in China as an agricultural tool of two connected sticks, evolved into a martial arts weapon. The credit of this marvelous display goes to cadets and their Chinese language teachers, Mr. Wahid, Mr. Junaid and Mr. Shazim. Please put your hands together for this marvelous performance. Now, cadets will collectively perform Chinese Kung Fu, showcasing true traditional forms, Cheng Chuan, long fist, and Wu Bu Chuan, 5 stance fist. Cheng Chuan is a dynamic and expressive style known for its extended postures, swift movements and high kicks, symbolizing power and grace. It emphasizes flexibility, strength and speed, making it one of the most visually captivating Kung Fu forms. On the other hand, Wu Bu Chuan highlights the 5 essential stances: horse stance, bow stance, empty stance, resting stance and cross stance. This form serves as the foundation of Kung Fu, focusing on precision, balance and discipline. Together, these performances represent the perfect harmony of agility and strength, blending artistry with combat readiness. Please appreciate the cadets with a big round of applause as they bring these ancient Chinese traditions to life. Now, the cadets will perform Tai Chi Fan. Tai Chi is an internal style that emphasizes the balance of yin and yang forces. It's often performed slowly, but it can also be practiced quickly for fighting skills training. The Tai Chi Fan, a Chinese martial arts weapon, combines smooth, graceful movements with hidden intent, deception and dexterity. Its colorful displays and loud popping noises add an element of surprise. With this, Chinese Kung Fu comes to an end. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Cadet Abdul Qudus of class 9. And this is Cadet Musab of class 9th, with you for the riding and tent pegging show. Respected guests, our riding club came into being in 1964-65. It began with 12 horses, and now, by the grace of Allah Almighty, it has 23 horses in the stable. Tent pegging is a sport that requires a perfect riding skill and total control of the horse. Well-experienced and seasoned instructor, Abdul Rashid trains the cadets. Abdul Rashid is famous for his power excellence in riding and tent pegging. He is an experienced instructor who served in Pakistan Army for years and has many medals achievement on his account for his wonderful performances on various platforms. Ladies and gentlemen, here comes the riding team captain, Cadet Zulfikar, to take the permission from the honorable chief guest.
permission is granted by the Honorable Chief Guest. Now, you shall witness some feats of strength, speed, and accuracy by the College Riding Club members. Before we are entertained by their performance, let me enlighten you that riding is also an essential activity in the training and the routine of our college. The very first item you are going to witness is flag hoisting. In this event, the cadets will hoist national and college flags. First to come is riding team captain Cadet Zulfikar on Balam, holding the national flag. Amazing! For a show of balance and poise. Then comes the vice captain on Barak, holding the college flag. An amazing display of balance and poise. Jumping over the obstacles. In this event, you will witness that our cadets will jump over the series of obstacles, riding on their horses. This performance shows the gallantry and courage and a complete control of their horses. It is an amazing performance where riders can control their horses and keep them on a track to smoothly jump over the obstacle. First to come is riding team captain Cadet Zulfikar. Then comes Vice Captain Cadet Taha. And finally, escorting pilot Cadet Abdullah. A perfect jump. Amazing. Now our cadet will perform the most daring stunt, that jumping into the fire ring. You will see our 3 cadets will go through the fire ring with their horses. These cadets are riding team captain Cadet Zulfikar on Balam, escorting pilot Cadet Abdullah on Uqab, and vice captain Cadet Taha on Barak. Here comes the captain. Please give them a big hand. Here, our courageous
courageous riders come for the second round. A courageous performance by our cadets. Now they come for the final round. Wonderful jump by our cadets. Tent pegging. Ladies and gentlemen, tent pegging is a popular sport in which the wooden pegs are fixed in the ground. The riders pull out the pegs from the ground at a gallop. The signal is given, and comes the riding team captain, Cadet Zulfikar on keeper. Aiming on the peg, and he pulls out the peg. Please give him a big hand. Now comes the vice captain, Mohammad Taha on Bobby. Courageously aiming on the peg, determined to pick it up, and he picks it up. Give him a huge round of applause. Here comes escorting pilot Cadet Abdullah and Cadet Akif, both aiming on the peg. Please give a big hand to escorting pilot and Cadet Akif. Now, our cadets will come like thunder and team. The team of the cadets are Cadet Maz on keeper, Cadet Ali Imam on Bobby, Cadet Aliyan on Badal, and Cadet Hassan on harpoon. There, they get the signal. They're faster than Ferrari. Aiming on the peg. And all the pegs are out of the ground. Please put your hands together. Ladies and gentlemen, now is the turn of an extraordinary performance by the members of our riding club. In this session, first the riders have to cut the lemon, then pick the rings,
and in the last, pick the pegs. First to go is riding team captain Cadet Zulfikar on keeper. He cuts the lemon, picks the ring, and picks the peg. Hats off for such a great work. Next to go is vice captain Taha on Bobby. Signal is given, and the rider has to cut the lemon, pick the ring, and pick the peg. He aims on the first target, the second target, and finally picks the peg. And in the end comes the escorting pilot, Cadet Abdullah on Duldul. He cuts the lemon, picks the ring, and finally picks the peg out. What a marvelous performance. And now, to shook the ground from your feet, our riders will come in a group where the riding team captain Zulfikar on keeper, vice captain Cadet Taha on Balam, escorting pilot Abdullah on Badal, and Cadet Ghaznavi on Duldul. Here they get a signal to gallop, faster than the thunder, racing towards the pegs, aiming on them, and the vice captain picks it up. Give him a huge round of applause. Polo display. The next show is polo display. It is also pertinent to note that no cadet college presents this show. Polo, often referred to as the sport of kings, is a dynamic and exhilarating team sport that traces its roots back over 2500 years to Persia. Played on a large grass field, it features two teams of 4 riders each, skillfully maneuvering their ponies to strike a small wooden ball into the opponent's goal using long-handled mallets. Known for its blend of strategy, precision, and speed, polo demands exceptional horsemanship and teamwork. Today, it is played worldwide, symbolizing elegance and athleticism. Whether on traditional fields or adapted formats like arena polo, the sport continues to captivate audiences with its vibrant energy and heritage. Our riders are riding team captain Cadet Zulfikar on Skobi, vice captain Taha on Ukab, escorting pilot Cadet Abdullah on Aswan, Cadet Musaddiq on Barak, Cadet Hassan on Duldul, Cadet Ghaznavi on Harpoon,
Cadet Ali Imam on Gale, and Cadet Akib on Hindalgo. Finally, our riding team instructor Abdul Rashid on Balam will supervise their thrills on the ground to control their quacks. In the end, the riding team comes to perform a general salam toward the chief guest. What a marvelous performance by our proud Petarians. With this, our riding show comes to an end. Ladies and gentlemen, all the guests are requested to stay on the seats till the Honorable Chief Guest visits the exhibition of arts, handicraft and photographs. After that, you are requested to proceed towards the exhibition area and then in the end for lunch. Ladies and gentlemen, all the guests are requested to stay on their seats till the Honorable Chief Guest visits the exhibition of arts, handicrafts and photographs. After that, you all are requested